What's good? It's your boy Moment Bass. We're doing a tutorial, how you guys can see by the title. I just want to say a quick shout out to my boy Thank Russ. Thanks for being the first comment. Thanks for the support. Turn on your notifications if you want a shout out on my next tutorial. Peace. Let's get started with the video. Mente positiva y hay cosas de la vida. Si hablo de animales me gusta más comerita. Tengo quien me quiere también quien quiere matarme, pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme. Las morras me gustan, son lo mejor de la vida. Me gustan las güeritas, también las morenitas, pero que se locas para tirar bien el desmadre. Cansan un cuerno y hasta me quiero joder. Que se la muérete, que si el dinero que hay que correrte al billete, ya no es pendiente, que buenas noches, son las botellas y me tiro en la trampa, se me descampa, aquí andamos bien a gusto y a So the song is Mente Positiva, the Junior Archer. My bad for the background music, my sister's listening to music. But the song has 3 tonos, and for most of the song it's pretty much 2. So how you guys saw, I added tonos while playing the song. So how you guys can see earlier, it had tonos. But right now I'm gonna tell you guys the tonos is do menor, fa, when he starts singing it does the same thing, but the only difference is that instead of going down here at the end, it goes right here. Para los que hablan español, es bien simple la canción, solo son 3 tonos en total. Más de la canción solo usa dos tonos. Los tonos son do menor y fa, y pues empieza en do menor. Hace eso por ya casi toda la canción. Cuando canta es diferente. Más gorilita, tengo quien me quiere, quien quiere matarme, pero no me escondo, ya saben cómo encontrarme. Las morras me gustan, son lo mejor de la vida. Me gustan las güeritas, también las morenitas, pero que se locas para tirar bien el desmadre. Cansan un cuerno y hasta me quiero joder. Esta parte va a do menor, re menor y a fa. Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. Polvo, mujeres y amigos, me gusta rolar. That's the end of the video. Hope you guys enjoyed this tutorial. Comment down what song I should do next. Turn on the notifications so you guys can be the first comment, so I can shout you guys out on the next tutorial. I'm gonna be making a new YouTube channel soon. I'm gonna be updating you guys with that. I'm gonna be making it with my brother. We're gonna be doing crazy shit. So just wait on that. Give it a like button, slap the motherfucking like button. Share it to your friends, share it to everybody. Hope this taught you a little bit. Peace.